Hello everyone, assalamu alaikum. Welcome back to the Daily Dose once again. Hope everyone is doing pretty cool. I'm also doing very well by the grace of Almighty. So today I'm on the way to go in a park actually to do some experiment, which is called experiment. I know maybe you guys are thinking maybe I'm gonna do some kind of weird thing today, but not really. Today I have a new drone that I bought from a few days ago, and I'm gonna try it. Kind of a tester for today, and let's see actually how it works. Right now in the park actually, as you can see, this is a very beautiful park which is called the East Ham, and you can see the surrounding place. A lot of kids actually, the toddler are playing, and in the evening actually I think there's really very good things in London, especially you can see park in different places and under a certain distance. So you can see the boys are also playing. Ooh. Anyway, I have to find a suitable place where I can sit alone by myself. There will not so much people around me because I don't want to fall any kind of embarrassing situation today. So after a long searching, maybe that way will be suitable. Let's go there. Guys, here's my drone. Let's uncover it and let's see what is inside it. Ooh, nice. And actually I packed everything properly because I don't want to spend so much time here. Maybe it's gonna get dark very soon, so don't have enough time anyway. So I will just try a little bit, and a lot of tree inside it because in the last time when I actually tried to fly it, it was terrible. It was moving here and there and no control actually, as I'm a learner, so I don't know so much things about it. So let's go and try a little bit. So first of all, I like to use some protection because there's my first newbie where I didn't actually fly any drone before, so I have to use all these protections and to protect all of the wings here. Let's go. Guys, I will continue this video if it goes well, otherwise I will not, because I don't want to face any kind of embarrassing situation here. Ooh. Anyway, let's try it. First of all, I will try it without camera, turning on the camera, and later on I'll try with the camera. So after adding all the wings and a lot of hassle, actually finally I think my drone is ready to fly, and let's see. Let's go for it. Ready? 1, 2, 3. আবারও গাছের ঢালে বাড়ি খাইয়ে গিয়ে পড়ছে। না, এইবার সিরিয়াস। এইবার আমাকে ভালো করে একদম প্রফেশনাল লুক নিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক করে আবার আটকাইতে হবে। লেটস গো। আসলে যেই পরিমাণে বাতাস, এই জন্য বারবার আমার বাতাসের দিকে ফোকাস করা লাগতেছে যে আসলে বাতাসটা কখন কমে ওই সময় আমি ফ্লাই করবো। না হয় বাতাসের কারণে মূলত গিয়ে ডালের সাথে বাড়ি খাইতেছে। আদারওয়াইজ যথেষ্ট স্টেবল আছে ড্রোন, যদিও ক্যামেরাতে আসতেছে না, বাট I think it's a perfect done. অনেক চেষ্টার পরে ফাইনালি একটু স্টেবলভাবে চালাইতে পারতেছি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক মোটামুটি স্টেবল। আমার দিকে ক্যামেরা ফোকাস করে সামনের দিকে নিয়ে আসতেছিলাম। যদি এই সময় আমি ক্যামেরা ওপেন করে নেই ড্রোনের, আদারওয়াইজ ভিডিও ফুটেজ দেখতে পারতাম যে আসলে কেমন দেখা যাইতেছে। বাট অ্যাটলিস্ট ফাইনালি আই এম সাকসেসফুল। মোটামুটি 5-6 মিনিট সফলভাবে উড্ডয়নের পরে আমি মনে করতেছি নিজেকে একজন প্রো পাইলট, অ্যান্ড আমি এখন ক্যামেরা অন করে
মোবাইলের স্ক্রিন থেকে মূলত এখন আমি ড্রোন চালাবো। এই হচ্ছে ড্রোনের ক্যামেরা। ও মাই গড! ক্যামেরা দেখে বুঝতে পারতেছেন মনে হচ্ছে রকেটের গতিতে ড্রোন চলতেছে। ক্যামেরা দেওয়ার পরে আসলে লোড অতিরিক্ত টানতেছিল, আর আই থিঙ্ক আমার ড্রোনের ব্যাটারি অনেকটা শেষ হয়ে যাওয়ার পথে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আসলে এরকমটা হইছে। সরি গাইস, অপরিপক্ক পাইলট, কিছুই পারি নাই, উড়ায় দুড়ায় বিমানের পাঙ্কা টাঙ্কা ছুটাই দিছি গাছের সাথে টাচ করে, কিছুই হয় নাই। কয়েকটা ফুটেজ আসছে ছোট ছোট, আপনাদেরকে তা দেখিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। অ্যান্ড নেক্সট টাইম, আজকে হচ্ছে অনেক বেশি উইন্ড, যার কারণে হয় না। ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম যখন উইন্ড কম থাকবে ইনশাআল্লাহ, দেন I will try my best and I'll try to be a good pilot. Until then, bye. তবু আসবো আমি তোমার পাড়ায়, ফিরে আসবো আমি তোমার পাড়ায়। তুমি থেকো দাঁড়িয়ে